Prime Minister Anwar Ibrahim tabled the unity government's third fiscal plan for the nation in the Dewan Rakyat today. The budget is the final one under the 12th Malaysia Plan before the transition to the 13th Malaysia Plan for the next 5 years. The 421 billion ringgit budget 2025 estimate is the highest ever announced. In his speech today, Anwar said that Budget 2025 is not just for the government, but also for the Rakyat. He said it will be guided by the principle of good governance and assures that past transgressions will not repeat itself. He added that Budget 2025 will further drive economic growth and ensure justice for the people. During the tabling of Budget 2025, Prime Minister Anwar Ibrahim indicated that the government has plans to draft a new law to allow for house arrest as an alternative form of punishment for selected offences. Anwar announced the move in a portion of the budget that focused on second chances. He said the government will draft a new law to allow for home detention as an alternative for selected offences. He did not announce it in the Dewan Rakyat, but it was included in his Budget 2025 speech released by the Finance Ministry. According to the speech, the offender will be required to be at a place deemed suitable, such as a residential home, a care home, or a workers' hostel, throughout the period of detention, under set conditions and observed by a prison department officer. Civil servants grade 56 and below, including contract workers, will get a 500 ringgit special allowance, while pensioners will get 250 ringgit under Budget 2025. Meanwhile, on-call allowance for doctors in public service is also increased to 65 ringgit per hour from 55 ringgit per hour. This was announced by Anwar during the tabling of Budget 2025. He also revealed that the combined quantum for the Rahmah Cash Aid and the Rahmah Necessities Aid, or SARA, will increase next year. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program asas Rahmah SARA untuk rakyat miskin dan STR, sumbangan tunai Rahmah, akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard. Penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 sebagai bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Meanwhile, the often talked about RON 95 subsidy rationalisation looks to be coming into force mid-2025. However, Anwar pledged that his administration will still be footing the subsidy bill to ensure that 85% of Malaysians will not be affected. Bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya dan oleh itu untuk 85%, kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Jadi 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan maha kaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili maha kaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Anwar also announced that the EPF is looking into methods to transfer savings between next of kin.
He said EPF is reviewing its scheme to strengthen the intergenerational transfer approach, which will enable a portion of an EPF member's savings to be transferred to the accounts of close family members. KWSP sedang mengkaji semua skim bagi memperkukuh pendekatan pemindahan antara generasi, iaitu sebahagian simpanan KWSP dipindahkan terus ke akaun KWSP. The government is looking to boost its revenue through an expanded sales and services tax scheme beginning May 1st next year. However, Anwar promised that the new SST scheme will be more progressive and will not burden ordinary people. He said the sales tax will not be imposed on necessities, but rather on premium imported goods like salmon and avocados. Cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan asas yang digunakan oleh rakyat. Cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan bukan keperluan asas, seperti barang premium yang diimport, ikan salmon, avocado, yang ramai yang bawa 14 sini belah sana makan. Nah, ini harganya akan lebih tinggi bila kita laksanakan. Skop cukai perkhidmatan akan diperluaskan meliputi perkhidmatan komersial antara perniagaan seperti perkhidmatan kewangan berasaskan fee. Bagi memastikan kelangsungan perniagaan, kerajaan akan melaksanakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan dan industri berkaitan sebelum mengutamatkan skop peluasan dan kadar cukai yang dikenakan. Peluasan skop SST secara progresif akan dilaksanakan berkuat kuasa 1 Mei 2025. Sebahagian hasil akan dimanfaatkan untuk menambah baik bantuan tunai kepada rakyat terbanyak selain meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan dan kesihatan.